Namaskar, friends. Welcome for this webinar. Today we are going to talk on childhood obesity, child obesity rather. చిన్నపిల్లలు బాగా లావుగా ఉండటం, especially girl children. At a very early age, they become, mature అవటం. At the age of 7 and 8, it's a real trouble for the children and as well as their parents. So how they have to manage. ఎందుకు అలా అవుతుంది? At one time, maturity period was somewhere 12 to 14 years. అది మెల్లిగా తగ్గుతా వచ్చింది 10 years, ఇప్పుడు మరి 7 years. ఎందుకని అలా అవుతుంది? దెన్ ఇఫ్ యు సీ ది చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్సో దే ఆర్ బికమింగ్ సిక్, దే ఆర్ బికమింగ్ అన్‌హెల్తీ అండ్ ఆల్ దట్. సో నాకు నా ఓన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ పేరెంట్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటేనే వాళ్ళు దే కెన్ టీచ్ దేర్ చిల్డ్రన్. Similarly, teachers also should have right knowledge so they can guide the children. I just want to share because now, fortunately, I learned all this in 2014. My first grandson was now he's in 8 years. My first grandson is 8 years. So luckily, he was under my guidance from almost last 8 years, and my other grandson is 4 years. I just wanted to share his one video, what he was talking about health. I think when we make children aware, he is my grandson. He was, Ready, start. Hello, my name is Dwarak. I study in US. I've came to India and I am 8 years old. I've came to India for a summer break. I'm leaving to US tomorrow. And today I am going to be telling about the secret of staying healthy. The secret is drinking water. By drinking water, you can go to the bathroom. okay. I think this is a short video. So one more I wanted to. So what happens when I'm able to? This is my experience with my two grandchildren. So I try and tell everybody to do certain things. He's almost he was we came to Chennai. Go back. Jump back. Okay, go. Okay. So what I'm trying to tell you, parents ki correct knowledge untene they can teach. So what I see is that we are all having some mixed up knowledge, okay, correct knowledge ledanamata. So this session, I'm happy that 10 people have joined this group, this particular webinar, so that you will understand what needs to be done, how to go about it. What I tell people, there are 3 steps we need to take. What are the 3 steps? Step 1, first of all, we need to know what is our health status. This is for adults. Children, there's no need. So we have to assess our own health based on at least 10 parameters. We will study that. And the second step, what we need to understand, what are the root causes for lifestyle disorders? We all know, most of us know we're eating wrong food, no exercise, no sleep, no stress. All these things, everybody knows it. But we will little examine it a little more closely. తర్వాత మూడవది ఏంటి? We have to follow the lifestyle modifications. ఏమేం చేయాలి అనేది అది ఫాలో ఒక 3-4 months ఫాలో అయ్యాక మళ్ళీ బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయించుకొని హెల్త్ స్కోర్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. వాట్ ఐ సీన్, నేను చూసాను, నేను మనకి ఇనిషియల్ గా ఒక 10 పారామీటర్, సపోజ్ వీఆర్ ఓకే అండ్ 4 పారామీటర్స్, దట్ మీన్స్ మన హెల్త్ స్కోర్ ఇస్ 40%. So by following these lifestyle modifications for about 4 to 5 months, you see the marked improvement తెలుస్తుంది అనమాట. Your health score will definitely jump to 60-70% అవుతుంది. Now we will go into the specifics. I'll just show you the presentation. Yeah, yes.
Friends, this used to be me in 2014. I was obese and I was having belly fat. I was taking 11 medicine for diabetes and blood pressure, kidney stone, cholesterol, and all that. And these are all the parameters. As I said to you, there are 10 parameters which are absolutely essential to check. What are they? I was taking 11 medicines. Weight and waist size, my weight is more, waist size is more. Blood pressure with medicine, it is to be 130 by 90. Fasting insulin, this is a blood test which is generally not done. The range should be 3 to 6, but lab says 3 to 25. అప్పుడు నాకు తెలియదు 2014 I did not know about this aspect, so it was not available. Fasting glucose 75 to 99 ఉండాలి, అది 120 ఉండింది. Insulin resistance is a calculation. Fasting insulin multiplied by fasting glucose divided by 405, the value should be below 1.5. I did not know this. A1C is a 3 months average. This should be ideally below 5.6%. నాది 7.4% ఉండేది. లిపిడ్ ప్రొఫైల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్, హెచ్డిఎల్ నాకు అప్పుడు తెలియదు. ఐ డి నాట్ నో. డి విటమిన్ లెవెల్స్ ఆల్సో ఐ డి నాట్ నో. B12 ఇది రేంజ్ వచ్చేసి ల్యాబ్ ఇస్ 30 to 100. ఐడియల్ is 50 to 100. B12 also 500 to 900. Triglycerides and HDL also should be below triglycerides below 100. This is how it should be. Now what I did, I got a book from Dr. Mantina Sachiran Raju, 70 rupees I spent. 4 months అది follow అయ్యాక what is the way I have transformed is this way. Now I gave up all my medication with under the doctor's advice. No medication last 9 years. And all other parameters have come all right. Look at my health score has improved from poor health to 80%. And 2023, now I know all the parameters. So look at it, I still continue to be at 80%. My HbA1c is still little more because what happened, I was diabetic for almost 12 years diabetic ఉన్నాను, lot of medicine వేసుకున్నాను, ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో. ఎవరికైతే ఎర్లీ డయాబెటిక్ రికగ్నైజ్ చేస్తారో, I think we got a new participant, HbA1c is only 5.9%. అట్లాంటి వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా విత్ ఇన్ 3-4 months నార్మల్ అయిపోయింది. ఈవెన్ డయాబెటిక్ వచ్చి 1 or 2 years అయ్యి మెడిసిన్స్ వేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకు కూడా చాలా ఈజీగా we can reverse and remission the thing. సో ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఈజ్ యూనిక్, మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డైట్ ప్లాన్స్ వచ్చేసి ఏది పడితే అది చూస్ చేసుకోకూడదు. ఐఎమ్ డూయింగ్ లాస్ట్ 9 years ఫ్రీ సర్వీస్ ఓన్లీ. ఐ గైడ్ పీపుల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ డాక్టర్. పీపుల్ విత్ హార్ట్, కిడ్నీ, డయాబెటిక్ అండర్ మెడికేషన్ మస్ట్ కన్సల్ట్ ద డాక్టర్. ఎవరిది కూడా మీరు వినమాకండి. మీరు ఫాలో అయ్యేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. తర్వాత the last 9 years I've invested substantial time in enriching my knowledge. These are all some of the best people who are giving free lectures in YouTube. Best Dr. Mantina, Sadhguru, a lot of people are there. You will listen to their talks. So I've spent some time so that I can give you the nutshell of it. These are my gurus, Dr. Swami Sadhguru Jaggi Vasdev, Dr. Mantina. These are my other gurus. Now, what I studied, also lot of diet plans are there. The best diet plans. ఏవైనా ఇప్పుడు ఏ డైట్ ప్లాన్ ఎవరు చూసుకోవాలి? ఒక్కొక్కసారి ఏమవుద్ది, వెన్ వి సెలెక్ట్ వన్ పర్టికులర్ డైట్ ప్లాన్, దానివల్ల మనకి ఉపయోగం కలగవచ్చు, ఒక్కోసారి దానివల్ల మనకి బ్యాడ్ కూడా పడిపోవచ్చు అనమాట. సో ఏం చేయాలి, మనం ఏ డైట్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకోవాలా? అన్ని డైట్ ప్లాన్స్ మంచివే, కానీ వాట్ సూట్స్ యూ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో డాక్టర్ మంతినాస్ నేచురల్ లైఫ్ స్టైల్ is one very good one. VRK diet, Veeramachana Ramakrishna, amazing approach for morbid obese, 120 kg, 130 kg, diabetes, HbA1c about 10, 11, cancer, thyroid problem, and all that, amazing treatment. But it's a very, I must say, very disciplined approach. Dr. Jagannath Dikshit, a lot of people know that he is also doing a wonderful work. Lalit Kapoor, LMK diet, wholesome health, Kallal Gautam Guha, new diet system, Bivat Chauhan, Akhilesh Maharaj, Dr. Janna Patel, NDS under that new diet system. Intermittent fasting, everybody knows 16 hours fasting, 8 hours eating Indo, OMAD, one time eating food. There are a lot of videos. Dr. Sten Ekberg is one of the best. I can say he is almost equivalent to Dr. Mantir Sachiran Raju in English. You must watch his videos to understand and improve your understanding and knowledge. This is what I have created. Wellness Secrets, Life Without Medicine, Lifestyle Modifications. So by and large, I try and incorporated the good practices, and then I have my own understanding, and that's how I have evolved this system over the years.
And still I'm keep on improving the system, and we see in the last 3-4 years at least 100 to 100 people have benefited in follow out. ఇప్పుడు now చూద్దాం, everybody all are able to hear clearly? My voice is clear? Very clear, sir. Very clear. Okay, thank you. Vijay, welcome. Acha, now let's look at the 11 root causes are there for lifestyle disorders. What are the lifestyle disorders? We'll see. We have already seen the step one. Step one is your health score. Lot of people tell me, చెప్తారన్నమాట, మోకాలు నొప్పుకుంది సార్, ఏం చేయాలంటారు. మోకాలు నొప్పుకుంది, then when మనం ఎంక్వైరీ చేస్తే there is already 120 kg weight. So he is not worried about 120 kg weight. Or sometimes what diabetic ఉంటారు కానీ అది పట్టించుకోరు. So we must do the 10 parameters health score. అది వల్ల దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్. ఒక్కొక్కరు బాగా డయాబెటిక్ ఉన్నది అనుకోండి, HbA1c చాలా హై ఉంది అనుకోండి, దే రిక్వైర్ ఎ స్పెషల్ డైట్. సంబడి డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డయాబెటీస్, ఓన్లీ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారు అనుకోండి, దే హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ డైట్ ప్లాన్. సో డైట్ ప్లాన్స్ vary based on your health score. Remember that. If somebody has a very low D vitamin ఉంది అనుకోండి, then it requires a separate approach. So it is necessary to check the overall condition, overall health of the person. Second step only, we have to learn what are those 11 root causes for lifestyle disorders. That is the second step. This is the time we have to invest time, and we have to learn from various approaches. I am saying don't believe me, but at the same time don't disbelieve also. Experiment on yourself. What are the things? See, we all know 7 hours night sleep is very important. No dispute on that. ఎవరికైతే నైట్ నిద్రలేదో, నైట్ డ్యూటీలు చేస్తుంటారో, నైట్ పడుకోరో, మీద ఏమి చేసినా కూడా దేర్ హెల్త్ విల్ నాట్ బి ఓకే. దే విల్ ఆల్వేస్ హెల్త్ ప్రాబ్లం. సో 7 hours night sleep between 10 p.m. to 5 a.m. is non-negotiable. Chronic stress is good, but chronic stress is bad. If chronic stress ఉంది, you know yourself, chronic stress ఉంటే ఏమవుద్ది, we become alert, we can't get sleep. ప్రాబ్లమ్స్ స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చేదంటే నిద్ర పట్టకపోవడం వల్ల నానా రకాలైనటువంటి జబ్బులు వస్తాయి అన్నమాట. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే అసలు ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్ చేయకపోవడం. ఇది అందరికీ తెలుసు, 1 hour మినిమం వాకింగ్ చేయాలి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసిన పాయింట్లే. సో ఐ విల్ నాట్ ఎలాబరేటింగ్ ఆన్ దట్. ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి, మనం పొద్దుగూకులు వండిందే తింటాం, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్. దానివల్ల మనకు న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఉండదు. న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి, ఫ్రూట్స్, నట్స్, సలాడ్స్, స్ప్రౌట్స్, ఇవన్నీ. అసలు మనం రోజులో ఇవన్నీ యాడ్ చేయట్లేదు అనుకోండి, దెర్ ఇస్ ఎ న్యూట్రిషియల్ డెఫిషియన్సీ. స్టిమ్యులెంట్స్ అండ్ ఇంటాక్సికెంట్స్. ఇంటాక్సికెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్కహాల్, టొబాకో, డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. స్టిమ్యులెంట్స్ అంటే కాఫీ, టీ. In a way, I can say sugar is also stimulant, and high sugary items like sweets, cool drinks, bakery items. All these are also in a way stimulant. Ice creams and all that. So even avoid cheyali, we all know that. Next is the processed food. Processed foods and any food manufactured in a factory and it is coming in a box or a dabba. That is all come with lot of additives and preservatives, colors, taste and all that. So those things are once in a while is okay, but on a regular basis if you are eating, problem. Fast food and McDonald's. What they say fast food, and they say, oh, I'm giving only bread, we are putting cheese, we are giving vegetables, we are giving all that. But it is a fast food, remember that. So those things are also not good in the long run. Sugars. Sugar and direct sugar is one thing. Sugars means your white rice, maida, all these things are sugar. Processed foods are sugar. Dairy. Milk. Milk is not at all good for any adult. Only the child can digest the milk until the age 3 to 5. After that, nobody can digest the milk. It's only a myth. We are thinking we get, calcium and all that. Dairy products, sugar, dairy we should avoid. Bakery, cool drinks, we all know, ice creams. Refined oil, especially this refined oil, what we are using is a big problem. All hotels, they use the refined oil. They keep on reusing that same oil many times. So those foods are absolutely cancer-generating foods. Carcinogenic foods, they say. Once in a while it is okay, but on a regular basis, somebody is eating in the hotel food, his goose is cooked. What is the next one? Dehydration and wrong way of drinking water. See, all these 6 are common knowledge. Let's understand the important thing. People don't drink sufficient water. Wrong way of drinking. And lot of health problems will come.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి పూర్ గట్ హెల్త్. గట్ హెల్త్ అంటే అనేబుల్ టు పాస్ ద స్టూల్స్. కనీసం 2 సార్లు మల విసర్జించగలిగితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. గ్యాస్, బ్లోటింగ్, పూర్ గట్ హెల్త్, కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లము, డైజెషన్ అవ్వకపోవటం, ఇవన్నీ కూడా పూర్ గట్ హెల్త్ అనమాట. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈటింగ్. మనందరికీ ఏంటి హ్యాబిట్, వీఆర్ ఆల్ హ్యాబిచుయేటెడ్ టు ఈట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, తర్వాత స్నాక్స్, కాఫీ, టీ. ఎవరైతే ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళు ఏమవుతుంది, బ్రేక్ఫాస్ట్ తిని వెళ్తారు. ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఆఫీస్లో సర్వ్ 10-11 కాఫీ, టీ. లంచ్ తింటాం, లంచ్ టైం లంచ్ తింటాం, తర్వాత మళ్ళీ స్నాక్స్, కాఫీ, టీ. ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ స్నాక్స్, మళ్ళీ డిన్నర్, నైట్. రోజులో ఒక్కొక్కళ్ళు 5 to 6 టైమ్స్ తింటున్నారు. This is the main problem. If I have to tell, 80% people are having a problem because of this habit alone. All others are also important, but this is the big ticket, elephant in the room. ఎందుకని తింటాం 5 to 6 times? Let's see them. Habitual eating. ఏమవుతుంది, బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం, లంచ్ టైం, స్నాక్స్ టైం, కాఫీ టైం, డిన్నర్ టైం. సో వెదర్ వీఆర్ హంగ్రీ ఆర్ నాట్, మనం తింటాం అనమాట. దట్ ఈస్ టు బి అవాయిడెడ్. సెన్స్ టెంప్టెడ్ ఈటింగ్. సెన్స్ టెంప్టెడ్ ఏంటి, మనం వెళ్తుంటాం, జిలేబీ చేస్తుంటారు లేదా బజ్జీలు వేస్తుంటారు. సంబడి ఈజ్ ఈటింగ్ మంచి ఒక మంచి అరోమా ఫుడ్ కానీ కలర్ లుకింగ్ ఫుడ్ తింటే మనం కూడా సెన్స్ టెంప్ట్ అయిపోతాం అనమాట. తిందాం, అది కూడా తింటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అనమాట. ఆకలేసి తింటలా, సెన్స్ టెంప్టింగ్. ఆకలేసి తింటలా, మనం హ్యాబిట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది, లంచ్ టైం, లంచ్ బ్రేక్, ఇప్పుడు తినకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం, ఆ లెక్కలో తింటున్నాం అనమాట. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఈటింగ్ అంటే ఏంటి, మనం ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తాం, వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తారు, లేదా మన ఇంట్లో మన తల్లిదండ్రులు కానీ, తర్వాత మన బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ కానీ, వైఫ్ కానీ, దే ఫోర్స్ అనమాట. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, బోర్డమ్ ఈటింగ్. బాగా విసిగేసింది, చిరాకేస్తుంది, ఇంట్లో ఏదో కనపడింది నోట్ వేసి తింటా ఉంటాం అనమాట. క్యాజువల్ ఈటింగ్, పని లేకుండా కూడా ఏదో అక్కడెక్కడ కనపడిందల్లా నోట్ వేసుకుంటుంటాం. Emotional and hormonal eating, especially the ladies when during the period time they have hormonal imbalance. ఎమోషనల్, బాగా ఒక్కసారి స్ట్రెస్ అయ్యాము, అప్సెట్ అయ్యాము, అప్పుడు ఏదైనా చిప్స్ గిప్స్ తింటా కూర్చుంటాం అనమాట. న్యూట్రిషనల్ హంగర్. న్యూట్రిషనల్ హంగర్ అంటే ఏంటి, మన బాడీ ఇస్ వైయింగ్ ఫర్ ద న్యూట్రిషన్. ఎప్పుడైతే ఎవరైతే బాగా హై కార్బ్ ఫుడ్ తింటారో వాళ్ళకి ఏమవుద్ది, షుగర్ లెవెల్ బాగా హైక్ అయిపోద్ది. విత్ ఇన్ 1 hour 2 hours మళ్ళీ షుగర్ లెవెల్ డౌన్ అయిపోద్ది. అప్పుడు కనుక షుగర్ లెవెల్ చెక్ చేస్తే ద షుగర్ లెవెల్ విల్ బి 70, 65, 70 లో ఉంటుంది. అందుకే విత్ దర్ కంపెల్ టు ఈట్. దట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ హంగర్ అంటారు. అతిథి దేవో భవ. పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన కల్చర్. ప్లీజ్ సైలెన్స్ ప్లీజ్. ఆరోగ్యంగా ఉండే విధంగా మరి ఎన్నో రకాలుగా వారు చేయిస్తమే. హలో ప్లీజ్ మ్యూట్ ప్లీజ్. అతిథి దేవో అంటే ఏంటి, మనం ఎవరి ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు పెడతారు, మనం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు మనం తీసుకెళ్తాం అనమాట. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కాజింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈటింగ్. ఉన్నా లేకపోయినా, ఇప్పుడు ఏమైనా స్కూల్లో ఉన్నాం అనుకోండి, కాలేజ్లో ఉన్నాం, ఆఫీస్లో ఎవరైనా బర్త్డే అని ఇమీడియట్ గా కేక్ బాక్స్ వేస్తారు. ఇమీడియట్ గా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం ఇమీడియట్ కేక్ తీసి నోట్ వేసేసుకుంటాం. ఆకలి ఉందా లేదో చూడం. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తినడం వల్ల ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. తర్వాత ఏముంది నెక్స్ట్, ప్రసాదం. ఎవరైనా మేము వెళ్ళి వాళ్ళ గుడికి వెళ్ళేవాడిని ప్రసాదం ఇస్తారు, ఇమీడియట్ గా అది చేసుకుంటాం. సో ఇన్ ఏ డే మనకు తెలియకుండానే వీఆర్ ఈటింగ్. 1-2 రోజులు ఏమవుతుంది, బట్ దిస్ హెస్ బికమ్ ఎ హ్యాబిట్ ఫర్ మెనీ పీపుల్. ఈటింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. Every time you eat, body has to digest, your stomach will digest the food, and then the food is absorbed in terms of sugar, and then there's a sugar hike in the blood. Whenever there is a sugar hike, there is an insulin hike also in the body to control the sugar. So in a day, 6 to 7 times there is a sugar hike, there is a 6 to 7 times insulin hike. Before the insulin or sugar is coming down, you are putting one more load. So what happens, there is elevated insulin levels for a longer periods of the day. Let me repeat this. Elevated insulin levels for a longer period of the day. ఆ టైంలో మన షుగర్ లెవెల్స్ విల్ బి కంట్రోల్. ఎప్పుడైతే ఎలివేటెడ్ టైంలో ఉంటుందో దట్ విల్ కాజ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఆల్ ద లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్. Understand, friends, other than water, anything you put in your mouth is food, which is spike sugar and insulin. నీళ్లు తప్పించి ఏది తీసుకున్నా కూడా ఫుడ్డే. కనుక ఇవాళ నుండి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏది తిన్నా 2 సార్లు తినాలి. మధ్యలో వచ్చి ప్రసాదం ఇచ్చారన్నా పెట్టుకోండి, తినేటప్పుడు తినండి. క్యాజువల్ తినడం అన్ని మానేయాల. దిస్ అలోన్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ హెల్త్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 15 days. డి విటమిన్, B12 deficiency అన్చెక్డ్ అనమాట. మేము చెక్ చేసుకో. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇండియా హ్యాస్ డిఫిషియన్సీ ఇన్ బోత్ డి అండ్ B12 విటమిన్. చెక్ చేసుకొని సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. టాక్సిసిటీ అంటే వాట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద బాడీ, మనం పుట్టింగ్ డెఫిషియన్సీస్. దెన్ ద సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, పూర్ మైండ్ మేనేజ్మెంట్, ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్, ఇవన్నీ ఏమవుతుంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. దానివల్ల
chronic inflammation body లో, hormonal imbalance that will cause the lifestyle disorders. ఇది చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అంటే ఓన్లీ 1 అవర్ వాకింగ్ చేయడమే కాదు. డ్యూరింగ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్, సిట్, మూవ్, climb the steps, squat, push, lift and all that. That means you are నాన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ థర్మోజెనసిస్. మనం అందరం ఒక 1 అవర్ వాక్ చేసి మీట్ అందరం వీఆర్ ఆల్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద చైర్ ఆర్ రిలాక్సింగ్. We have to be active throughout the day. Please, okay. Next. Now just see the friends, what happens in the body. Each cell, this is a cell. Human body is made of about almost 50, 60 trillion cells. Each cell is like a generator. Each cell is generating power. That's why from the day of birth to the death of our body, we have a temperature 98.4 degrees. చూడండి, మనం కుక్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా ఫుడ్ కుక్ చేసినప్పుడు హాట్ గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఒక 2 hours తర్వాత చల్లబడిపోయింది. కానీ మన బాడీ చూడండి, పుట్టిన కాడి నుండి చనిపోయినంత వరకు మన బాడీ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైఫ్. అది ఎలా అవుతుంది? ఈచ్ సెల్ లోపల ఇట్స్ లైక్ ఎ జనరేటర్. ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఎనర్జీ, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద హీట్. దానికి ఏం కావాలి? ఈచ్ సెల్ రిక్వైర్స్ న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫుడ్, then water, and then the oxygen. Oxygen ఎట్లా వస్తుంది? When you breathe the air, the lungs will pick up the oxygen and put it in the blood. So when you eat food, the food is digested and it is cleaned by the liver, and then it gets into the bloodstream. Water also comes into the blood. So each cell is being given, like, nutrition, water and oxygen. So in the presence of oxygen, the nutrition is burned. That's how you're getting energy. అందువల్లనే మన బాడీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ 98.4 degree temperature. ఏమవుతుంది? when we keep on eating multiple times for many years, బాడీ లోపల ఏమవుతుందంటే the cells get filled and you have enlarged lipid droplets. లిపిడ్ అంటే ఫ్యాట్ అన్నమాట. ఫ్యాట్ జమ అయిపోతుంది సెల్స్ లో. ఎప్పుడైతే ఫ్యాట్ జమ అవుతుందో, there is ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్స్. ఏమవుతుందంటే షుగర్ ఈజ్ సెండ్ ఇన్ టు ద సెల్స్ ఓన్లీ త్రూ ద ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్స్. It's like a key. Unless the door is there, if your house is there locked up, if you don't have a key, you cannot enter the house. Similarly, amount of glucose cannot enter to the cell unless you open the door. So this is done by the insulin. Insulin is produced by the pancreas. ఎప్పుడైతే ఈ సెల్ లోపల నుండి this insulin receptor is blocked by this fat, ఇది ఓపెన్ అవ్వదు అనమాట. ఈ లాక్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే లాక్ ఓపెన్ అవ్వదో, షుగర్స్ విల్ నాట్ గో ఇన్ సైడ్. ఎప్పుడైతే ఇది లాక్ ఓపెన్ అవ్వలేదో, ఎక్కువ షుగర్ ఎప్పుడైతే మన బ్లడ్ లో ఉంటుందో, pancreas will get puzzled. What happened? Why it is not opening? It will send more insulin, and then they will push it. It is something like it. Suppose మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ మీ ఫ్లాట్స్ లో, మీ యొక్క బిల్డింగ్ లో కొత్తగా ఒక నైబర్ వస్తాడు. వచ్చి ఏం చేస్తాడు? వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాడు. ఫస్ట్ రోజు మిమ్మల్ని కలుస్తారు. యూఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఈ టాక్స్ టు యూ. ఆ రోజు ఫస్ట్ మీటింగ్ లో చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. మీరు ఆయనకి కాఫీ, టీ, స్నాక్స్ అవి ఇస్తారు. అన్నప్పుడు అని మాట్లాడుకుని పంపించేస్తారు. కానీ ఆ నైబరు నెక్స్ట్ రోజు, ఆ రోజు నుండి రోజు 4-5 సార్లు వస్తుంటాడు. నెక్స్ట్ రోజు 10 సార్లు వస్తాడు అనుకోండి. ఏదో పని ఎలా ఉన్నారు సార్, బాగున్నారా, మీ ఫోన్ ఇస్తారా, మాట్లాడతాను, లేదా మాకు కొంచెం షుగర్ కావాలా, ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ రోజు 10 సార్లు వస్తాడు అనుకోండి. 2 రోజుల కల్లా మీరు స్ట్రెస్ అయిపోతారు. ఏంటి రైట్ అని మెంటల్ లాగా ఉన్నాడు, 10 సార్లు తలుపు కొడుతుంటాడు, బిల్లు కొడుతుంటాడు. మీరు నెక్స్ట్ రోజు థర్డ్ డే ఏం చేస్తారు? ఆ వ్యూలో చూస్తారు, ఎవడరా వచ్చిందని. వాడే సేమ్ ఫెలో. యూ విల్ నాట్ ఓపెన్ ద డోర్. కానీ వాడు వదిలే బ్యాచ్ కాదు. హీ విల్ కీప్ ఆన్ ప్రెసింగ్ ద బెల్, హీ విల్ నాక్ ద డోర్ అనమాట. మీరు తప్పక తీస్తారు, అడుగుతారు కోపంగా ఏంటని. వాడు పట్టించుకోండి మిమ్మల్ని. హీ విల్ వాక్ ఇన్ సైడ్ అండ్ హీ విల్ డూ దట్ సేమ్ థింగ్. ఇంకా 2 రోజుల పైకి ఏం చేస్తారు? వాడు తలుపు కొట్టి తీరు. కానీ హీ నోస్ దట్ యువర్ ఇన్ సైడ్ ద హౌస్. ఏం చేస్తాడు? వాడు ఇంకా లాగి కొడతా ఉంటాడు. నో, యూ విల్ నాట్ ఓపెన్ ద డోర్. దాని వాడు చూస్తాడు 5 minutes వెళ్ళిపోతాడు. సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎప్పుడైతే మన బాడీలో హై ఇన్సులిన్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టైం ఉంటుందో, సెల్స్ విల్ బికమ్ సిక్ ఆఫ్ ద ఇన్సులిన్. దే వోంట్ ఓపెన్ ద డోర్. ఎందుకని? ఆల్రెడీ సెల్స్ హ్యావ్ గాట్ ఫిల్డ్ విత్ ద ఎనర్జీ. See, we are eating more times, we are not doing any exercise, so we are doing against our body's nature. So that's how we get to that. దీని వల్ల నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమవుతుంది చూడండి. మీ లివర్ లో అంతా ఫ్యాట్ జమ అయిపోయింది చూడండి. ఇదంతా ఫ్యాట్ లివర్ లో. ప్యాంక్రియాస్ లో కూడా ఫ్యాట్ జమ అయిపోయింది చూడండి. ఏమవుతుంది? లివర్ లో ఎప్పుడైతే ఫ్యాట్ అవుతుందో, లివర్ సరిగ్గా పనిచేయదు. ఎప్పుడైతే ప్యాంక్రియాస్ లో ఫ్యాట్ ఉంటుందో, ప్యాంక్రియాస్ సరిగ్గా పనిచేయదు. సేమ్ థింగ్ చూడండి. హై కార్బ్ ఫుడ్ తింటాం, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈటింగ్, 5 to 6 times బ్రేక్ఫాస్ట్,
తింటం అంటే కాఫీ తాగినా కూడా తింట కింద వస్తుంది, కూల్ డ్రింక్ తాగినా వస్తుంది. మీరు ఒక చిన్న మీరు వంట వండుతా కూడా టేస్ట్ చేస్తారు, ఒక స్పూన్ నోట్లో వేసుకుని తింటం కింద వస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఈట్ దెర్ ఇస్ ఎ షుగర్, దెర్ ఇస్ ఇన్సులిన్. ఇట్ మే టేక్ టైం. తక్కువ తింటే తక్కువ షుగర్ వస్తుంది, ఎక్కువ తింటే ఎక్కువ షుగర్ వస్తుంది, అది వేరే విషయం. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ హ్యాబిట్ వల్ల మనం స్టక్ అయిపోయామో, చూడండి ఏమవుతుంది, హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్ వస్తుంది. హై బ్లడ్ గ్లూకోజ్ మేక్స్ హై ఇన్సులిన్. హై ఇన్సులిన్ రావడం వల్ల ఇంక్రీజ్ లివర్ ఫ్యాట్, వెయిట్ గెయిన్ అవుతాం. ఇంక్రీజ్ ప్యాంక్రియాస్ ఫ్యాట్, దీనివల్ల రెడ్యూస్ ఇన్సులిన్. ప్యాంక్రియాస్ సరిగ్గా పనిచేయదు, ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్సులిన్ ప్రాపర్లీ. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, దీనివల్ల మనకి డయాబెటీస్ వస్తుంది. లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి మెయిన్ కారణం ఏంటి? హై కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈటింగ్. దీస్ ఆర్ ద టూ కండిషన్స్, రిమెంబర్ దట్. దీనివల్ల నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏమవుతుంది మనకి? చూడండి, మనకి పొట్టలో వచ్చేసి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సబ్క్యూటినస్ ఫ్యాట్. దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఫ్యాట్, స్కిన్ కింద ఉండేది అనమాట. ఇది వచ్చేసి బ్యాడ్ ఫ్యాట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ విసరల్ ఫ్యాట్ అంటారు. ఇది వచ్చి లిటరల్ గా అంత ఆర్గాన్ చూసారా, లివర్ మీద ఉంది, కిడ్నీస్ మీద ఉంది, పొట్ట మీద ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, దాని ఫంక్షన్ జరగదు అనమాట. దీనివల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది చూడండి, సీక్వెన్స్ లైక్ ఇలా ఉంటుంది. షుగర్ ఎక్కువ తింటున్నారు, రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ వాడుతున్నారు, స్ట్రెస్ గా ఉంది, టాక్సిన్స్. దీనివల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ చేస్తుంది క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఎట్లా తెలుసా? మిమ్మల్ని కనుక పొయ్యి మీద ఒక బండి పెట్టేసి మిమ్మల్ని పొయ్యి మీద కూర్చోబెట్టామనుకోండి, చిన్న సెగ, వెరీ స్మాల్ సెగ, 24/7 ఏమవుద్ది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ విల్ కాజ్ బెల్లీ ఫ్యాట్, ఓవర్ వెయిట్. ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది. సెకండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్, థర్డ్ ఫ్యాటీ లివర్, పీసీఓఎస్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, తర్వాత హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, స్ట్రోక్, తర్వాత డెమ్నిషియా, డయాబెటీస్ లాస్ట్ లో వస్తుంది. ఇఫ్ ఎనీబడి గాట్ డయాబెటీస్ మీన్స్ దే హావ్ గాట్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద బాడీ. మేబీ దే ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్. ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ 60 years ఏజ్ ఉంటుంది వాడికి, హెచ్బిఏవన్సీ నార్మల్ 5.6 లోపు ఉంటుంది, షుగర్ ఫాస్టింగ్ షుగర్ బిలో 100, కానీ ఆల్రెడీ 2 స్టెంట్లు వేయించుకొని ఉంటాడు. ఎందుకని? ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్. షుగర్ బాగానే ఉంది, నాకు బీపీ లేదు అనుకుంటారు, కానీ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి కారణం ఏంటి? జస్ట్ సీన్ హై ఇన్సులిన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఎలివేటెడ్ ఇన్సులిన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డే. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ద కాజ్. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఏమొస్తుందని చెప్పాము మనం? వి హావ్ సీన్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుందో ఇట్ కెన్ కాజ్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్, హార్ట్ ప్రాబ్లం, డయాబెటీస్, arthritis, autoimmune disease, neurological problem, overweight. All these problems are happening because of this. మనం ఏం చేస్తున్నాం? డయాబెటీస్ వచ్చిందని డయాబెటిక్ మందులు వేసుకుంటున్నాం, హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని స్టాటిస్ వేసుకుంటున్నాం. బట్ వీఆర్ నాట్ అడ్రసింగ్ ద రూట్ కాజ్. వీ హావ్ సీన్ ద రీజన్స్. ఇందాక మనం చూసినటువంటి ఆ 10 points లో, ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఇందాక ఈ 10 points లో, 11 points లో ఐ సే సార్ 10 points ఐఎమ్ ఓకే, ఆల్ 10 ఆర్ పర్ఫెక్ట్. ఓన్లీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఏంటది? రాత్రి నిద్ర రావట్లేదు. ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ ఫ్రెండ్. 10 point లో 9 ఉన్నంత మాత్రం 90% హెల్త్ స్కోర్ ఉండదు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్లీపింగ్ వెల్, యూ మే హ్యావ్ హెల్త్ స్కోర్ ఆఫ్ 40%. స్ట్రెస్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి సార్, అంత నిద్ర బాగానే ఉంది. స్ట్రెస్ ఉంటే నిద్ర పట్టదు, అది వేరే విషయం. స్ట్రెస్ ఉంది అనుకోండి రాదు. అన్ని చేస్తున్నాం సార్, ఎక్సర్సైజ్ కుదరట్లే, టైం లేదు, నేను బిజీగా ఉంటాను, పొద్దున్న 7ంటికి వెళ్ళిపోతాను, ఆఫీస్ నైట్ వస్తాను. ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం. Whether you are working an employee, or you are a Prime Minister of India, or you are a spiritual guru, physical exercise is a must. These are absolutely non-negotiable activities. Lack of nutritious food. So out of 11, understand all these 11. Check out which are all the 11 mistakes you are doing, and check out the multiple times eating habits ఏంటి. స్టాప్ దిస్ హ్యాబిట్స్. మెనీ టైమ్స్ నేను చాలా ఇళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు, ఫ్రెండ్స్ ఇళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కంపేర్ చేస్తారు. సార్ మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చారు, మీరు తినాల్సిందే అంటారు. అరే బాబు, తినొచ్చాము, అవసరం లేదన్నా వినరాళ్ళు. సో దే కీప్ ఆన్ కంపైలింగ్. ఓకే సార్, ఓకే, డోంట్ ఈట్ దట్, ఐ విల్ బ్రింగ్ యూ సమ్ మిల్క్, ఐ విల్ బ్రింగ్ యూ సమ్ జ్యూస్, ఐ విల్ బ్రింగ్ యూ సమ్ కోకోనట్ వాటర్. He said everything, anything is food. I tell them, I asked them, give me the water. There was an occasion, one of my relatives, she was pissed off. I said, what is this, sir? You are not taking. I said, madam, my stomach is my very precious thing. It is not a waste basket. I just can't dump things just because somebody offered to me. But my problem across, and we are all thinking that we are going to embarrass them, or we are going to displease them. Yes, we don't have to be abrasive, but there are people, they don't leave you. So learn this habit of behaving yourself, taking a stand. Don't eat unnecessarily. Just to please that fellow you eat.
I have seen people, they pressed me, I ate, and I'm not able to breathe. I want to take Why, first of all, get into that? You don't have to please somebody for food. Friends, this Atiti Deva Bhava, this culture has come to India, is there in India when అప్పుడు ఎప్పుడో చాలా వందల ఏళ్ల క్రితం మనకు ఒక విలేజ్ నుండి ఇంకో విలేజ్కి వెళ్ళాలంటే పీపుల్ టేక్ 2-3 days. ఆన్ ద వే దేర్ ఇస్ నథింగ్ టు ఈట్. సస్తా బతుకుతా వాడు వస్తాడు ఎదురు బండిలోనో నడుచుకుంటాను. వాడు వచ్చాడంటే వాడు ఆకలితో ఉంటాడు, దాహంతో ఉంటాడు, దారిలో ఏం ఉండదు. అలాంటి వాడికి మనం అతిథి దేవో భవ చేయడం మంచిది. ఇప్పుడు నేను 3rd floor లో ఉంటాను, శుభ్రంగా వీళ్ళు తిని కిందకి వెళ్తాను, 2nd floor లోకి వెళ్తే మా ఫ్రెండ్ కలుస్తా. అప్పుడే ఈజ్ ఈటింగ్ సంథింగ్, ఈజ్ కమ్ కమ్ ఈట్, అరే బాబు తినొచ్చానంటే వాడు వదలడు. సో లెర్న్ దిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ మస్ట్ బి అసర్టివ్. స్టాప్ ఈటింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో వీ హావ్ జస్ట్ సీన్ దిస్ పాయింట్స్. Now, see friends, my relative, whoever comes to Chennai, మా ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి టెస్టులు చేపిస్తాయి. 6 tests నేను చేపించా. నా దగ్గర ఒక 100 blood reports ఉన్నాయి. I have done my own study. And I tell you friends, 80% of the people have bad cholesterol. 50% of people have got, overweight, belly fat. At least another 50% have blood pressure, right? And at least 30% are pre-diabetic. Another 30% has diabetes. I have the data. If anybody is interested, I can share that. I have about 62 blood reports. I have evaluated, worked out. So in my 16 years, one of my relatives, she has come from Nigeria. When I got it, this is done in 2020. And she is overweight. She's 4 feet 8 inches, 16-year-old girl, 72 kg weight. I think this is already 22 kg overweight. She has a large waist size. And then, and she's 5.8% HbA1c. That means pre-diabetes. చూడండి, అమ్మాయి షుగర్ ఎంత ఉంది, ఫాస్టింగ్ షుగర్ ఎంత ఉంది, 78. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఇఫ్ ఎనీబడి చెక్స్ ఓన్లీ ఫాస్టింగ్ షుగర్, దే సే ఇట్ ఇస్ గుడ్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నౌ డేస్ ఎవ్రీబడి చెకింగ్ ఓన్లీ ఫాస్టింగ్ షుగర్. ఫ్రెండ్స్, ఫాస్టింగ్ షుగర్ ఈజ్ ఎ కంట్రోల్డ్ పారామీటర్. ఇఫ్ యూర్ రిలయింగ్ అండ్ ఫాస్టింగ్ షుగర్ అంటే ఎట్లా తెలుసా? మనం వరదల్లో నీళ్లు మన గొంతు దాకా వచ్చినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ముక్కు దాకా రాలేదు కదా అని వెయిట్ చేస్తుంటాం. ఎప్పుడైతే ఫాస్టింగ్ షుగర్ అబోవ్ 100 దాటిందంటే నీళ్లు మనకు ఆల్మోస్ట్ నోరుకు తగులుతున్నట్టు అనమాట. పే అటెన్షన్. ఫాస్టింగ్ షుగర్ ఇస్ అ కంట్రోల్డ్ పారామీటర్. అన్ఫార్చునేట్లీ అన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ లో ఫాస్టింగ్ షుగర్ చేస్తారు, ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్ చేయరు. ఎంఐ ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్ చెక్ చేశారు, చూడండి 18.55 ఉంది. చూడండి ఇక్కడ రేంజ్ ఏం చెప్తున్నారు, 2.4 to 24.9 ఓకే అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ అనదర్ హైలీ మిస్లీడింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ గర్ల్ ఏమనుకుంటుంది 18.5 ఇన్ ద రేంజ్, దిస్ ఈస్ ఇన్ రేంజ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, దిస్ ఫెలో ఇస్ గివింగ్ ఎ రేంజ్ ఆల్సో 6 to 7% గుడ్ కంట్రోల్ అంటాడు. ఈ రిపోర్ట్ డాక్టర్ చూసినా ఎవరు చూసినా ఏమనుకుంటారు, ఇస్ నార్మల్ అనుకుంటారు. ఇఫ్ ద రిపోర్ట్ ఈస్ నార్మల్, సింపుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ యూ మస్ట్ ఆస్క్, వై దిస్ గర్ల్ ఈస్ ఓవర్ వెయిట్? Incidentally, she also told me she is having a PCOD problem also. 2-3 months once only she had the period. This is where we are all making problem. We're getting into trouble, friends. So this report, any doctor sees, he says perfect. He'll give a great, shabash in the back. But it is a big problem. High insulin level, HbA1c, but sugar is good. So please don't rely on the sugar, friend. There is another case study. This is another my nephew. This is also done way back in 2020 only. And this guy is 81 kg, 22-year-old, 5 feet 6 inches, large waist size. Look at his HbA1c is good. Fasting sugar is good. But his insulin is 24.49. So he is a high insulin resistance. Look at insulin resistance, 5 is 5, what is it? 5.56. It should be below 1.5. That means it's already 4 times higher. Look at this girl is 3.57. That means 2.5 times higher. Insulin resistance is the big problem for all lifestyle disorders. Now, friends, we are discussing for the children. Now, let's come back to the main point for the children, child obesity and children getting mature at a very early age. Ideal weight at 4 feet 6 inches ఉన్నటువంటి children 40 kgs, 5 feet 50 kg, 5 feet 3 inches 55. The ideal weight. Anybody is overweight, they are having health problems. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఏం చేయాలి. ఇప్పుడు as I said to you, parents have to be knowledgeable. They should themselves be healthy. ఇప్పుడు వాళ్ళే ఓవర్ వెయిట్ ఉండి వాళ్ళకే హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటే what they can teach. First, I want the adults to learn this, teachers to learn so that they can teach. Now, let's see what needs to be done. We have seen, my grandson was telling, hydration is very important. 3 to for the adults, 3 to 4 liters. For children, 1.5 to 2 liters. Okay, we'll just go by this one. See, 2 to 2.5 liters water. Now, the question is that what age?
In my opinion, maybe 7, 8 years on to until say teenage, 2 to 3 liters is very important. My grandson, who is 4 years, he drinks at least 1.5 liters in a day. So we will see how it will take. Two bowel movement, 2 times they must be able to మల విసర్జనకి వెళ్ళాలి. పిల్లలు వచ్చేసి 3 times తినొచ్చు. Only adults should be after the growth. See, every growth is over by the age of 20. Anybody is growing children by the age 20, the full height they gain and all that. After 20, depends on the physical work. There's no much physical work. 2 time food is good. Eat your content. That's the best. ద్విభుక్తే భోగి అంటారు చూడండి. ఏకభుక్తే యోగి అని, త్రిభుక్తే రోగి అంటారు. 3 times తినమంటే రోగి అంటారు అనమాట. సో 3 బుక్ అది మనకి ఎప్పుడో ఉంది నాలెడ్జ్. కానీ ఇక్కడ మనం అనుకునేది తింటాం అంటే ఫుడ్ అనుకుంటారు. కాఫీ టీలు తాగడం, స్నాక్స్ తినడం ఇవన్నీ కూడా తినడం కింద వస్తుంది. ఇఫ్ యూ కౌంట్ దెమ్, త్రిభుక్తే రోగి అంటే 6 సార్లు తినేవాడు ఏమనాలా? మహారోగి అనాలా. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వీ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ మహారోగీస్ ఇన్ ది society now because of this habit. People are not aware of this particular damage it is doing to the human body. మీరు చూడండి, అన్ని health problems they all talk about this. They don't talk about multiple eating, this understanding other than what food. And the రెండు fundamentals are very important. This is what I've been spreading last 9 years to people who have understood this. They have improved their health. సో ఇన్ బిట్వీన్ 3 meals పిల్లలకు కూడా మనం ఏం చేస్తాం, పిల్లలకి ఎక్కడ ఎవరింటికి వెళ్ళినా వాళ్ళు ఏదో చాక్లెట్లు, ఐస్ క్రీమ్లు, కేకులు ఇస్తుంటారు. వాళ్ళు తింటుంటారు. 1 or 2 times ఓకే. బట్ అదే ఒక హ్యాబిట్ అయిపోయింది అనుకోండి, 3 సార్లు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ మనందరం పిల్లలకు పెడతాం. దానికి తోడు ఈ మల్టిపుల్ టైమ్స్ తింటున్నారు అనుకోండి, ఒక 5-10 ఏళ్లలో కల్లా బై ద టైమ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ 8-10 years, యు సీ దే బికమ్ ఓవర్ వెయిట్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ చెక్, వీ హావ్ జస్ట్ సీన్ 16 ఏళ్ల అమ్మాయి, మా నీస్, she's overweight. She had a PCOD problem. She's a pre-diabetic, large waist size. Why? Because she there in Nigeria and US, it's a fashion for all the girls and boys. They carry a cool drink bottle in their hand and then they keep sipping all day. It's a disaster. It's a disaster. I see whenever I see people holding the cool drink, at least if they drink one time, all that drink, even they drink 2 liters at one time, the damage is less than drinking half a liter whole day. అప్పుడు సిప్ తాగడం వలన ఇట్ కాజ్ మోర్ డేంజర్ డ్యామేజ్ టు ద బాడీ. సో 30 minutes exercise, exposure to sun are very important. Now what needs to be done, friends, we'll see. And then check D and B12 vitamin levels. చాలా మందికి తక్కువ ఉంది. The other day I've seen a 12-year-old girl, very low D vitamin B12. With got the blood test చేస్తే తెలిసింది, సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏం చేయాలి, చిన్నపిల్లలు ఏం చేయాలి? మల్టిపుల్ టైప్ ఇప్పుడే మనం మాట్లాడాం. అవాయిడ్ మిల్క్, షుగర్, స్వీట్స్, బేకరీ, కూల్ డ్రింక్స్, ప్యాకేజ్ ఫుడ్, రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అండ్ సాల్ట్. ఇవన్నీ ఎట్లా చేయాలి? వన్స్ ఇన్ వైల్ ఈజ్ ఓకే, బట్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్. మన ఇంట్లో మనం చేసేది ఏంటి? కేక్ ప్యాకెట్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టేస్తాం, స్వీట్స్ ప్యాకెట్ తెచ్చి పెట్టేస్తాం, కూల్ డ్రింక్ ప్యాకెట్ తెచ్చి పెట్టేస్తాం, బేకరీ ఐటమ్ తెచ్చు. డోంట్ డూ దట్. రిమెంబర్, మేక్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ డిఫికల్ట్ టు ఫాలో, మేక్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఈజీ టు ఫాలో. ఎప్పుడైతే మనం ఇంట్లో స్వీట్స్ ప్యాకెట్లు పెట్టామో, అన్మైండ్ఫుల్ వి ఆల్సో ఈట్. So I tell my guests, anybody brings sweets, I tell them please don't bring. Somebody brings, we keep one sweet and give the balance to the watchman. మనం ఇంట్లో పెట్టుకుంటామో then we get tempted. And the human body is so misleading. It'll tell me, for me also, oh, you've been following all wonderfully well last 9 years. One sweet, no problem. ఒక్కసారి ఒక స్వీట్ నోట్లో పెట్టుకుంటే ఇట్స్ వెరీ అడిక్టివ్. ఇట్ విల్ మేక్ యూ టేక్ అనదర్. ఆ ప్యాకెట్ అయిందాక మీరు నిద్రపోరు. సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ చిప్స్. ఆల్ దీస్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, these processed foods are manufactured and they have these food scientists. The job of the food scientist. See, the educated people are causing more damage to the society. These educated people are trying to make these foods addictive. How to make this food addictive? There is an advertisement. If you take one particular finger chip, you cannot leave the entire packet. They make a challenge, which is true. Why? Because they're very addictive. They have more salt, more of taste material, most of sugar, most of oils. So we are getting under the advertisements. All these things are big. Look at if you go to the main shops, grocery shops or big, supermarkets, they make all these items visible. Children will pick up those items. When I go with my grandson, they pick up, I want this, I want that, and they just dump it. I said, nothing doing. We just throw them out. So this is how the environment is not supporting us to be healthy, friends. You have to be very determined. You have to be focused. You yourself and your family. So these are to be stopped. Once in a while, it is okay. I'm not saying you should totally stop.
you should live a life of a yogi. Not at all. You can enjoy once in a while, but it cannot be a daily thing. What needs to be done? Once in a while, you can enjoy whatever food you want, but the only condition is eat along with your food. As I said to you, only 3 times you feed your children. Maybe at times, maybe you can give fruits at times, but otherwise, between 3 times, they should not take anything in their mouth. You must stop that. If you go to somebody's house, if they give something, keep in your pocket. Don't give it to the child. We are all unnecessary affection we show, we spoil them. So, as per dinner, we can take at the lunchtime, at the dinner time. If the child wants ice cream, after finishing food, give them ice cream. They want some sweet, give them. Give the bakery item, no problem. And make sure that it is done sparingly. Now, what needs to be done, friends? So immediately after waking up the child, you make the child to drink 500 to 750 ml, depending on the age. My 4 years grandson takes 500 ml water. My 8-year-old grandson takes about 750, 800 ml water. Adults can take 1 liter water. So this cannot happen one day, one point, because people don't have the habit. Start doing it. You must sit with the child. You must devote time. I've shared some videos in the group. I spend at least 10, 15 minutes, cajole them, make them see some TV, encourage them, challenge them so that they drink the water. Moment they drink 500 or 500 750 ml based on the age, they will rush to the toilet, friend. They cannot wait. So what happens when you drink water? There is a load on the stomach that will in turn put a load on your transverse colon. The colon is like a ascending colon, transverse colon, and descending colon, which is connected to the anus. So when the stomach load falls on the large intestine, transverse colon, and then you see the child is rushing for the toilet. You must have observed, friends. Generally, the children don't go to the toilet in the morning. The parents are very eager to feed them only. They want to give them eat food. They make them food and they make the dress, they put the belt. And the school bus is about to come. The child says, "No, mommy, I want to go to potty." Why? Because there is a load. Food load has happened. We are not giving food load, we are giving water load, friends. This is for the adults also. If you drink 1 to 1.25 liters, there is no harm. You can drink 1.2. A lot of people have a confusion. Oh, if you drink more water, your kidneys will go. You have to stand up and drink water. All this is, you have to sip, drink water. You don't drink water, gada gada, you should not drink and all that. Friends, these are not very important. You can drink water standing or sitting. There is no harm. As long as don't drink cold water, drink water with TDS between 100 to 200. Because whatever water we are getting, RO water and all, the TDS is very, very pathetic. The TDS is 10, 15. Distillery water is only 20. RO water is below 40. If you drink such water, your body minerals will go off. You will be depleted of the D vitamin. The big reason probably in India, one is that we are brown color. We don't absorb D vitamin from the sun, and we drink RO water. It depletes the D vitamin. Third is we don't expose to the sun. Though we say we are sun, most of the time we are fully dressed and we hardly spend time. D vitamin absorption time is actually between 10 to 1 p.m. Hardly anybody goes around with minimal dress. Look at in Europe and all that. They literally go with bikinis only, topless and with a very minimal dress. And because of their color, and they'll be able to absorb the D vitamin much better than us. Though they spend 3, 4 months in the summer in the beach and all that outside, they absorb better. Though we are living in a tropical condition with a lot of sun, we are depleted with D vitamin, friends. So watch out on that. So 5 to 700 after that first bowel movement, we're talking about the children. So what happens after that? You ask them to do some exercise, bending movement and all that at home or at the school. Then you give them the breakfast. What are breakfast you want to give them breakfast. Just choose nutritious food. You decide whatever food you want to give, you can give the food. And remember, water should not be taken while eating food. If you take water, don't sit for food immediately. You must wait for 2 hours for drinking water. గొంతు పట్టుకుంటే ఒక గుక్క రెండు గుక్కలు తాగొచ్చు అంతవరకే. So breakfast అయ్యాక let them go to the school. Now let's see what happens in the school. School drink 500 ml water in installment before lunch in the school after 2 hours. Remember that. Suppose breakfast 8 o'clock, 10 o'clock. This is the response to the teachers. That's why I say teachers should be also healthy. They should have this knowledge, and the management should allow this particular activity. So at 10 o'clock, the teacher should take her own water bottle and say, "Children, this is the water time. All of you should start drinking water." So that's how you make they don't need to drink 500 ml water at one go. Okay, they can talk in drink installments. 500 ml bottle ఇవ్వండి. A bottle before lunch లోపల తాగేట్టు teachers చూడాలి.
చాలా important. And they must also give breaks. Urinary break ivala. Recently, I was listening to a teacher. She started a system of a water break, a water bell. I think the management felt that no, people are wasting time going to the bathroom and all that. Pathetic. And children are not allowed to do the exercise. Is pathetic. There's no ground. Pathetic. We are focusing only on the teaching. Pathetic. I heard one founder of the school. He was telling me, "Sir, my school 9 o'clock, when 8 o'clock, 8:30, when we have the assembly, half an hour they don't go into the class until they do some exercise." Amazing. I applaud such teachers. We have to. Knowledge is important, but health is much more important. So this is what I request the teachers should do. Parents should ensure. Sometimes ఏదో ఒక టీచర్ చెప్పిందంట ఒక no children are going to the bathroom very frequently and all that. So I told the parent, go and fire the teacher, tell them that it is important, they must give this time. So the management should do that, teachers should do that. So lunchtime up to time they should drink water, then they can have lunch. After lunch, again they can have lunch, then 2 hours after drink they can again 500 ml water, again installment they should take. This also teacher should do it. Lunch tarvata, before leaving the school, they must finish 500 ml water. It's little difficult. People are feeling that, oh my God, we are only drinking water. But friends, this is the only secret to become healthy. Hydration, elimination, stopping all this, you know, uh, high carb foods, eating multiple times, exercise, rest. These are the only fundamentals, friends. I'm inclined to talk only fundamentals. I don't talk about other stuff. Like I said, you drink this particular drink in 1 week, you're getting a flat stomach, is utter nonsense. Next what, friends, after reaching home, children can reach home by 4 o'clock, 5 o'clock, whatever time they is, let them play for 5-10 minutes. Parents, this is the response to the parent again. What the parent should do, they must make the child to drink 500 to 750 ml water. So in the way from morning to night, 2 to 2.5 liters, 1.5 to 2 liters water they should drink consciously. Make the water in a separate bottle so that you know the child whether they've taken that much water or not. And then encourage them to go to the second bowel movement. They will go. Absolutely. With the system, 2 bowel movements will happen. So then afterwards, people can be given dinner, whatever dinner you are giving, absolutely no problem. This way, nothing in between 3 meals except water. I keep on repeating this. No chocolate, no ice creams, no bakery items. Even the guests also, you must tell them very point blankly. You inculcate the children. They must follow this. Other than what is food, as I said to you, 8 to 9 hours sleep for the children is very important, friends. When children are not well, what happens, friends? And one more thing I want to tell you. Children, many times they say, no, I'm not feeling hungry. Parents say, no, you must eat and jabardast chasta. We should not do that. Nothing is going to happen. When the child is saying he's not hungry, we must not feed them. But yes, మన తల్లి ప్రేమ ఉంటుంది, తండ్రి ప్రేమ తినాలి నిద్ర వస్తుంది. It won't happen, friend. Human body will not get into problem not eating 1 day, 2 days, 5 days. Nothing will happen. So when not well, whenever we are unwell, what happens? The body is very smart. When you have some health problem, what the body does? First thing body will do, it will not make you hungry. You will not feel hungry at all. Second symptom, what it will do, it will put some body pains to you. It will make you have some fever, light fever. You may have cough and cold. So what it is telling you? Body is telling you, buddy, take rest. Don't go to office, don't go to school, take rest. But what we are doing, we put some tablet, go to the office. So we are then for putting a tablet, you want to eat. You are eating food and then taking a tablet. So we are going against the body. Body is trying to help us. It want to clear it. Look at in animal kingdom, what happens, friends? In animal kingdom, first of all, food is not available. Many times there is a fasting and feasting. Animal may get food very rarely. If at all it good, that time it eats nicely. When it doesn't get, it doesn't eat. That's how fasting and feasting. But whereas we are now having a complete feasting mode. Every time is a celebration. We have food in the fridge. We have food, phone call away from the Zomato will bring you biryani in the night, 12 o'clock also. We are living in a feasting mode. So when you stay in feasting mode, you are bound to be unhealthy, friends. Keep this in mind. Friends, these are the few people who have benefited by following this lifestyle modification. So I'm not a doctor. So pay attention. Don't take my words literally. Experiment on yourself. Don't believe me. At the same time, don't disbelieve. Pay attention. Improve your health. Thank you very much for listening. You must invest time to acquire right knowledge and discipline, friends. Thank you very much for listening. And now I open the session for the
for the question answers. You can ask me any questions. Yes. Can you hear me, friends? You can ask me questions. Hello, can you hear me? Hello. సార్ వినిపిస్తుంది సార్ But nobody responded. Yes. Now you can.